monsieur, bienvenue au Ritz. Ritz, c'est luxe. Ritz, c'est perfection. Le Ritz, c'est un mythe, des fois aussi inaccessible. Et c'est bien, des fois, que ce soit inaccessible. Oui, c'est extravagant, mais c'est le Ritz. What makes the Ritz different from other hotels is Ritz is a lifestyle. Ça être du menu à la carte aussi. Ils sont en train de créer les classiques de demain. Voilà ce qui se passe ici. The Ritz is world famous, but few people know who created this fairy tale world. His name was César Ritz. The Ritz is the luxury, is the art, is the quality, right? Which he created that. Everything with the Ritz name, it means is the ultimate luxury. And I'm lucky to be able to own such a great institution, invented, created by a great man like César Ritz. Niederwald in the Swiss Alps. Here, 1,200 metres above sea level, César Ritz was born. Today, the village only has around 70 people, and the name Ritz has died out. But the family home is still there, occupied now by a distant relation, Klara Diezig. Das hat sich nichts verändert. Aha. Das hat sich, wir haben da einige Sachen da, aber das hat sich nichts, das war alles leer gewesen, und das hat sich nicht verändert. Das ist so geblieben. Ah, und dann hat es noch Sachen, die direkt an einen Ritz erinnern. Sieht man das noch so? Ja, das ist nur da der Schrank da oben noch. Hier im Zimmer. Aha. Wo wir Können wir schon mal schauen? Ja. Das ist hier das einzige Möbelstück, das hier, wo mir jetzt noch drin geblieben ist. The only written record Klara has of her famous ancestor is the names and dates of birth of those who shared the house with him. She keeps them in the back of a book. Das sind die Geschwister von Ritz. 50 Cäsar Peter Theodul, Vater Ritz Anton, Mutter Crescentia. Das war eine grosse Familie. Ja, freilich. Ja. Wie die alle haben geschlafen, das wissen der Herrgott. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir Streusäcke kamen. Und so drin, das war gar nicht schlecht schlafen da drin. Ja, ja. Da hat man den Überzug gehabt und danach frische Streu da eingefüllt. Und das hat schon geknistert am Abend. Like all the other villagers, the Ritzes lived very modestly, with only 2 tiny bedrooms, a small living room and no electricity or running water. They cooked over an open fire and heated the house in winter with a pot-stone stove. Wie der Ritz ist aufgewachsen. Es hat ja keine Heizung und nichts gegeben. Ich weiss nicht, wie das war. Ja, das ist die Tefen sind drin. Schauen jetzt da, das ist die Nummer. 1780. César Theodul Ritz was born on the 23rd of February 1850, the youngest of 13 children. Niederwald then had about 100 people. The road to the valley was passable only in summer. In winter, the village was cut off for 5 months. Man hat von dem Ritz wenig Dokumente und man kann direkt Beweise von dem Ritz sehr wenig wissen. Man weiss nur, dass immerhin 15 Jahre hier in dem Dorf gelebt hat. In einer grossen Familie ist aufgewachsen als jüngster von der Familie. Man weiss, dass das eine achtbare, sehr gut gesehene Familie war, also eine bessere Familie von Niederwald. Der Vater von ihm war jahrelang Maipräsident von Niederwald. Und von seiner Mutter weiss man, dass eigentlich immer
in der großen Familie drin gerne jemand gehabt hätte, der hätte ein bisschen künstlerische Ideen gehabt. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Grund, nachdem das bei allen anderen nicht gegangen ist, hat der Jüngste einmal gehen und dann hat man der einmal nach Sitten da. In 1865, César Ritz left for Sion, the main town in the canton of Valais. He was to attend a language school and later study ironwork, but the school soon expelled him. He moved on to Brig, where he began an apprenticeship at the Crown and Post Hotel. Und das hat auch nicht geklappt. Jedenfalls war der Escher mit ihm nicht zufrieden und hat mir gesagt, du gehst nie ein Hotelier. It was a bitter disappointment. Ritz decided to seek his fortune in Paris, but the people of Valais associated Paris with Napoleon, who had occupied their country and overthrown their bishop. For César's family, it was the final straw. His failures were one thing, but the French capital, a place of sin and perdition, was quite another. But for Ritz, Paris was the city of the future, the first step in a brilliant career. The first Universal Exhibition had just opened. It was 1867. Ritz was 17. Cette exposition de 1867 s'est déroulée avec, dans ce qu'est les arbres maintenant, étaient des pavillons individuels. Ritz a travaillé au pavillon suisse, où il a servi des bières, des saucisses de la Rochetie et des raclettes. Claude Roulet was assistant to the president of the Paris Ritz for many years, in charge of the hotel archives and the author of a book on the history of the hotel. He knows the life and work of César Ritz better than anyone. Ici, nous sommes place de l'Opéra, et exactement cet endroit était l'hôtel Splendide dans lequel Ritz a travaillé. Aujourd'hui, il n'existe plus rien puisque c'est une banque. Toutes ces grandes maisons-là se sont effondrées après que Ritz ait commencé à lancer ses premières idées novatrices sur l'hôtellerie. When Ritz arrived in Paris, the city was undergoing a major upheaval. Baron Haussmann had whole districts demolished and rebuilt, with boulevards as wide as rivers. The first department stores and luxury hotels appeared. The population doubled, rising from 1 to 2 million. Everything was happening to excess. The newly rich and upper middle class were turning society upside down. Imaginez-vous ce qu'est en train de devenir Pékin, si vous voulez. Paris était éventré. Une partie des romans de Zola raconte comment Paris est en train de changer, comment on y bâtit aussi bien des immeubles que des fortunes, comment tout s'écroule en un jour, comment les ministères tombent, comment de nouveaux riches arrivent et comment toute la société et toute la vie du pays est bouleversée. The bourgeoisie was taking over. À partir du Second Empire, on voit changer les classes sociales et on voit comment la bourgeoisie s'installe vraiment aux manettes. But there was also a dark side, mass poverty. The former residents of the demolished city centre, workers and day labourers, were forced into shanty towns on the outskirts. Paris, ever expanding, was surrounded by a poverty belt. César Ritz was caught up in the whirlwind of change. He worked in many jobs: shoe polisher, errand boy, even doorman in a brothel. He was eventually hired as a waiter at the Voisin, one of the finest restaurants in Paris. Cet endroit-là ressemble absolument à ce que était une brasserie à l'époque où Ritz a commencé à travailler. Comment il était comme garçon, on sait? C'était un garçon qui, contrairement aux prédictions de son ancien patron à Brig, s'est très vite rentré dans le métier et il a très vite bien travaillé. Quelle était la grande qualité de Ritz comme jeune? C'était d'être rapide. On l'a appelé César le Rapide d'ailleurs. Et ensuite, dans un de leurs livres, les frères Goncourt l'ont qualifié du meilleur serveur qu'il n'ait connu.
C'est vrai que déjà à l'époque, il arrivait à vendre des choses que les clients ne voulaient pas forcément. Tout à fait. Ritz a eu toute sa vie ce don de la persuasion. Il avait eu un client américain notamment qu'il avait réussi à persuader que l'eau de Paris n'était pas bonne pour la santé et qu'il valait mieux prendre des grands vins de Bordeaux qui étaient préférables. Ritz was a fast learner. He rose from waiter to manager in no time. The rich and powerful were part of his clientele. At the age of 20, less than 3 years after leaving his homeland, Ritz had reached the top. But it was now late in 1869, and the Franco-Prussian War was about to change everything. The people of Paris rebelled and proclaimed a commune. Paris entered its most tragic days since the Revolution. Cartoonist Jacques Tardy is an expert on the period. He has drawn it in detail in 4 volumes. For him, the terror began with the German siege of Paris. Victor Hugo parle de l'année terrible, les gens crèvent de faim, etc. Vont manger leurs chiens, leurs chats. Et c'est là d'ailleurs qu'intervient Ritz, puisqu'il va soi-disant commercialiser des abats des 2 éléphants qui étaient au Jardin des Plantes, qui s'appelaient Castor et Pollux. Et alors donc j'ai trouvé des documents là-dessus. Castor et Pollux, qui ont donc été abattus pendant le siège, ont été vendus donc 40 francs la livre pour la trompe et le filet, n'est-ce pas? On les a mangés en saucisses, en boudin, dans les beaux quartiers le soir du Nouvel An. Voilà. Donc, première apparition de Ritz qui, soi-disant, va commercialiser, racheter des morceaux de ces bêtes. May 1871. 4 months after the end of the war, the people of Paris rose in revolt. The communards seized the city and the government fled to Versailles. Once again, Paris was besieged and shelled, this time by the French army. But the worst was still to come. Versailles va reprendre quartier par quartier. Donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment la boucherie. On fusille partout où on peut installer un peloton d'exécution. Par exemple, les jardins publics. Le jardin du Luxembourg est un abattoir. On fusille en permanence. Ritz hated the communards. He sided with Versailles and the bourgeoisie. Shortly before the troops launched their assault, he fled the city. Paris was ruined. The streets were littered with bodies. The songs of the revolutionaries were drowned by gunfire. The town hall was in flames. Paris was burning. Ritz had to start all over again. In 1873, he headed for Vienna, where there was a new World Exposition. Once again, he worked as a waiter. Next, he was back in Switzerland at the Rigi-Kulm Hotel in the mountains overlooking Lucerne. Then he worked in Locarno, then in Sanremo, and in 1877, he returned to France. Ritz revient en France, mais là, il ne va pas choisir Paris. Il va choisir une nouvelle destination, qui est le sud de la France. Ritz va travailler d'hôtel en hôtel, il va être travailleur saisonnier, même travailleur, ce qu'on appelait à l'époque à la tâche, c'est-à-dire qu'il va passer une semaine ici, 2 semaines là-bas, 1 mois là-bas. Il va faire tous les restaurants de la côte. The Riviera, then still known as the Ligurian coast, was just becoming a tourist destination. 20 years earlier, only farmers had lived there, and it was seen as a particularly poor and backward area. It was English aristocrats, considered eccentrics by the French, who discovered the Riviera. First the hinterland and then the coast. It was they who made sea bathing fashionable, and they who began the development of mass tourism in the summer. After the English lords came the nobility of Europe. In the early 1870s, rich Parisians, scared by the German army and the Commune, followed suit. An era of staggering growth was dawning on the Riviera, centred on Monte Carlo and the Principality of Monaco.
The Hôtel de Paris is still one of Monaco's finest addresses. Dario Dell'Antonia was once its manager. He has headed some of the top hotels in London and Paris and represented the Prince of Monaco in tourism. Je crois que vous avez, où nous sommes, une image qui est presque d'époque, si vous voulez, de ce qu'était, devait être un palace à ce moment-là. Ici, les premiers ont ouvert en 1865. Ici, on venait à partir du mi-décembre jusqu'à mi-avril. En général, les hôtels ouvraient vers le 10 décembre et ceux qui fermaient le plus tard, c'était vers le 10 mai. Parce qu'à l'époque, on était un peu plus écologique que maintenant. On passait l'été dans les montagnes, notamment dans les montagnes suisses, pour trouver de la fraîcheur. Et on passait l'hiver au bord de la mer pour trouver un peu de climat doux. Et donc, ces régions-là étaient très fréquentées par les gens fortunés qui venaient en même temps prendre le soleil. Souvent, certains attrapaient ou venaient d'attraper la tuberculose. Et donc, on leur avait dit qu'il fallait beaucoup de soleil. Il est vrai que la Côte d'Azur, dans un temps, c'était plutôt pour des malades. Les gens venaient ici pour respirer. In 1877, after a series of menial jobs, César Ritz finally got the position of his dreams, manager of the Grand Hotel in Monte Carlo. For the first time, he could put his ideas into practice. His success was immediate. By the end of his first year, turnover had doubled. Ritz was back on top. But once again, fate took a hand. An outbreak of cholera saw panicky guests desert the Riviera. Cholera is extremely contagious. It killed 1 in 2 patients, often within a few hours. After the epidemic, Ritz introduced very strict standards of hygiene, which all the best hotels later emulated. He was the first hotelier to look into matters of hygiene, and the first to fit every room with running water, toilets and bathrooms, a revolution at a time when most houses didn't even have running water. Je suis la gouvernante générale. Ça veut dire qu'elle est... Je suis responsable pour la propreté et pour l'entretien de l'hôtel. C'est quelque chose de très important. Vous avez des directives précises ou strictes? Oui, donc tout doit être à la perfection. Maren Werber is the housekeeper at the Ritz. Responsible for the hotel's 106 rooms, she heads a staff of 80, a cleaning brigade set up by Ritz himself over a century ago. Ritz était vraiment féru d'hygiène. Et donc, il a voulu que ces hôtels soient totalement hygiéniques. L'hôtellerie de l'époque, c'était des bâtiments gigantesques qui étaient en général tout en fer. Et là-dedans, les chambres se succèdent sur un couloir qui fait toute la longueur du bâtiment. Les chambres se succèdent à gauche et à droite. Et il y a, dans chaque étage, peut-être 1 ou 2 cabinets de toilettes. Et c'est tout. Parce qu'à l'époque, on couvrait les murs de tentures de velours. On mettait des péridots pour se protéger du froid en hiver. Il a banni tout ça. Il a demandé à avoir des murs peints, de manière à ce qu'ils soient lavables. Il a introduit des lits de cuivre dans les chambres, parce qu'un lit de cuivre se lave, parce que Ritz était obsédé d'hygiène. In 1880, Ritz had just turned 30 when he received an unexpected offer. Switzerland's most prestigious hotel, the Grand National, wanted him as manager. Henceforth, Ritz would head 2 first-class hotels, Monte Carlo's Grand Hotel in winter, and in summer, the National in Lucerne. The National's owner, Baron Maximilian Pfeiffer von Altishofen, an architect and army officer, gave his new manager free rein, and he never regretted it. Success came quickly. The National was full, and its guest book reads like a who's who of the time. People were starting to wonder how Ritz managed to attract so many guests. What was his secret? Ces gens-là s'ennuyaient énormément. Et Ritz a découvert cette chose-là. Et en découvrant cette chose-là, il s'est dit, on va les occuper. Et Ritz a créé des événements pour eux.
ça a été quelque chose de formidable. Par exemple, Ritz a créé un événement sensationnel à Lucerne. The first Ritz event was the engagement of Princess Caroline de Bourbon. Ritz gave a banquet aboard a flotilla of Neapolitan fishing boats with illuminated jets of water along the shore and giant bonfires on top of Mount Pilatus and Mount Stanserhorn. Et donc ça, la clientèle riche de l'époque a trouvé une distraction fabuleuse, là, parce qu'on en parlait pendant des jours et des jours. Après, on est à une époque où le cinéma n'existe pas, la télévision n'existe pas, la radio n'existe pas. On n'a aucune distraction. Baron Pfeffer and his son Hans after him became Ritz's business partners and invested a fortune in the Ritz concept. Villeneuve-Loubet, near Nice, was the hometown of Ritz's next business partner, a man who was to play a major part in his career, the chef Auguste Escoffier. Their paths crossed in 1880. Ritz had Escoffier, who was then unknown, join him in Lucerne. The two men complemented each other. One invented the modern hotel industry, and the other revolutionized haute cuisine. Cette osmose absolument exceptionnelle entre deux hommes qui n'en faisaient qu'un et qui ont sublimé, je dirais, l'atmosphère et la vie d'un palace. Et ces deux personnages sont arrivés à ce que les clients se renseignent pour savoir où ils étaient et ils ne descendaient que dans les endroits où ces deux messieurs étaient. Modern French cuisine owes everything to Auguste Escoffier, from the length of the apron to the layout of the stoves. To this day, the kitchens of the best restaurants are set up and organized following the rules that Escoffier laid down. Ça marche, une lentille, une raviole. Là, ils envoient, là. Alors, Escoffier a été le premier chef du Ritz Paris. Donc, il a fait l'ouverture avec M. César Ritz, je crois, savoir qu'ils se connaissaient bien. Donc, il a accepté de venir ici pour faire l'ouverture du Ritz. Et personnellement, je suis très fier aussi de dire que je fais partie de tous ces chefs maintenant qui ont passé ici et d'être un des disciples d'Auguste Escoffier parce qu'il a été le premier chef. Et je pense que ce qui est important aussi pour un chef, c'est que justement, il y a une certaine rigueur, une dignité. Il ne faut pas le décevoir rien que par rapport à lui, quoi. Escoffier created hundreds of dishes and desserts, a legacy that is a source of motivation and inspiration for chef Michel Roth. His loyalty to Escoffier has won him many prizes and honors. Ça marche, 2 ravioles, une lotte à cendre. At Christmas 2006, this disciple of Escoffier was awarded the highest honor that France could bestow. Michel Roth, au nom du président de la République et en fonction des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. For 8 years, César Ritz divided his time between Lucerne and Monaco. After Lucerne, he attracted the attention of a very important client, Edward, Prince of Wales, heir to the throne of England. Ritz, the inventor of the tourist event, became an event himself once he was discovered by Edward. Ce prince de Galles est très important. Le prince de Galles, futur Édouard VII, est le fils de Victoria. Il fuit l'Angleterre grise et stricte de l'époque victorienne. Le prince de Galles est un bon vivant qui est constamment entouré d'une cour de gens. Donc quand le prince de Galles se déplace, il se déplace avec beaucoup de monde. The future King Edward VII and his entourage liked to party at Ritz's hotel in Monte Carlo. The prince became Ritz's most loyal customer, and he brought him many prestigious clients. But Ritz now nursed other ambitions. He dreamt of owning his own hotel. Baron Pfeffer, Prince Edward, and the chef Escoffier all helped him to achieve his dream.
On the 17th of January 1888, Ritz got married in Cannes. The wedding was not a Ritz event. There was no fairy tale ball or sumptuous buffet. It was a very simple church ceremony. Ritz was 37, nearly twice the age of his bride, Marie-Louise Beck, the 20-year-old daughter of a butcher from Alsace. Marie-Louise had grown up in Monte Carlo, staying with her aunt, the owner of the Grand Hotel. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Un employé ne peut pas épouser la fille d'un patron, parce qu'on briserait le statut social. Et donc Ritz va être obligé de changer de statut social et va être obligé de devenir patron. Shortly before the wedding, Ritz bought the Hôtel de Provence in Cannes. Only the name remains today. From then on, he rose very quickly. Ritz became an entrepreneur, with his own name as his brand. Hotels all over Europe wanted to work with him. Soon after Cannes, he acquired 2 properties in Germany: the Restaurant de Conversation in Baden-Baden and a deluxe hotel, the Minerva. Less than a year later, in 1889, he struck out in another direction. London, then the capital of the greatest colonial empire of all time and the hub of international finance. Ritz took London by storm. According to British food critic Paul Levy, Ritz transformed the dining habits of London's high society and remains influential to this day. I think people do dimly know that there was a person called Cesar Ritz, but the thing is, his name has entered the English language in many, many different ways, so that it's even a common noun. It's we have the adjective ritzy, which means elegant or showy sometimes, and we have as a common noun putting on the Ritz. I mean, is that a brand name or is that a brand name? I mean, we could, to put on the Ritz is to dress up, to go out to dine and dance or something like that. Ritz joined the Savoy Hotel. The owner of the Savoy, Richard D'Oyly Carte, made him the best-paid hotel manager in the world. Ritz va poser des conditions très fortes. Il va demander 6 mois d'autorisation pour s'occuper d'autres établissements en Europe. Sir Richard va dire oui. Il va demander s'il peut créer d'autres établissements. Sir Richard lui dit oui, à condition que j'en sois avisé et que je puisse avoir une participation financière. Tout est accepté. Ritz s'installe au Savoy avec Escoffier, qu'il n'a plus quitté depuis leur aventure commune au Grand Hôtel de Monte-Carlo. Il s'installe avec lui là-bas et le Savoy devient le meilleur hôtel du monde. Ritz was now travelling back and forth between London, Baden-Baden and Cannes, with regular visits to the National Hotel in Lucerne and the Grand in Monte Carlo. While travelling, he dictated instructions for his co-workers. There lay the key to his success, a tight-knit team which he had trained and which he could trust unconditionally. Toutes les tables à chaque service pour que tout soit impeccable. Pour mettre en valeur l'argenterie, la vaisselle, toujours en vendant. Just as in the days of its founder, the special luxury of the Ritz Paris is its team of skilled professionals. The current managing director, Omer Akkar, heads an army of 10 managers and 600 employees. Et ensuite, nous continuons. Good morning, Michel. Good morning, Mr. Akkar. How are you? Good, how are you? How is everything? Good morning. Alors écoutez, ça fait à peu près 30 ans que je travaille au Ritz. J'ai fait mes armes plus jeune, petit à petit, et j'ai grimpé les échelons au fur et à mesure. Vous pouvez m'excuser. Le concierge Michel, bonjour. What's the secret that all works? The secret is passion. Everybody does it because they love it.
being proud of it. It's a little bit like a Swiss watch. It's very complicated, but the passion and the patience, and sometimes you put so much effort for so little things, but that's why our guests are here. Petit à petit, avec les années, on devient un petit peu plus intime avec certains clients qui reviennent régulièrement. Il y a un petit mur entre eux et nous, on fait en sorte de ne pas les déranger. Ils viennent, ils nous demandent, on les aide, on leur rend service, mais ça va, on ne rentre pas dans leur quotidien. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Merci à vous. Très bien. How was the breakfast? Very busy morning. Very busy morning. Very busy, but fortunately everything is done now. Yes? Yes. Went well? Well, very well. You made everybody happy as usual? Of course, excellent. you know me. Excellent, excellent. The guest is king. Ritz staff follow the teachings of their founder to the letter. Discretion, perfection, elegance. Again, the basics are the most important. We always come, we check the soup of the day, because this is still a basic. You can make, we do caviars, truffles, we have Moroccan dishes, we have everything. But the basic, the coffee, the croissant, the soup, is still, if you have a good basics, people will remember you. Carrot ginger? No ginger. Carrot with? Cream? Cream. Very tasty. Perfect soup for today. Thank you. Why Switzerland is still important as a place for schools? Why not France or other countries? Why not? Pardon, madame. Bonjour. Excusez-moi. Bonne journée. What is important is because Switzerland, you learn the philosophy of hotelier, the basics. Then it's up to us as an hotelier. We adapt that. We adapt that to the Ritz. We adapt that to the other hotel chains. But the very, very strong basics are where you learn in Switzerland. And traditionally, Switzerland hasn't lost that touch. Now unstoppable, Ritz was heading for his next success. In 1891, the head of the Italian government requested Ritz to provide a luxury hotel for the Eternal City. Ritz, now 41, built the Grand Hotel. Today, it's the St. Regis Grand Hotel. Recently restored, it has recovered all its former glory. On a gardé carrément la structure exactement comme a été faite par César Ritz en 1894. Je peux dire que César Ritz a été un extraordinaire visionnaire. Il était quelqu'un qui, il y a 110 ans, il avait déjà créé l'espace pour deux cuisines, pour le rendre service. Les endroits où aujourd'hui on a les ascenseurs, 1894, ils n'avaient pas d'ascenseur. Au niveau des structures, carrément, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait donné des conseils, quelqu'un qui venait de l'année 2000. The Grand Hotel in Rome was the first to be built entirely according to Ritz's plans and ideas. And the guests of those days, like those of today, were totally taken by the Ritz concept. Oh, I love it here. I think it's just grand. Even if it's for 9 days, I'm being pampered and I'm in luxurious, beautiful surroundings, and I hate to leave, hate to go home. Do you know Ritz Hotel? Yes, I do, very well. It's really something special, Ritz, or it's just a hotel? Oh, no. It's a whole different experience. Staying at a Ritz is, you're treated like royalty almost. I feel very special, and I really appreciate that. Explain us this Ritzy feeling. The Ritzy feeling, it's like an escape. It's almost like you're in a fairy tale. You don't miss modern times? I'm here to get away from modern times. Modern times is stressful and almost too real. I like stepping back in time. I like feeling the grandeur of the day when this type of thing was common. Well, not common, but gorgeous then and gorgeous now. In the Grand Hotel, Ritz had built a true monument to the Ritz style. But he always wanted more. He embarked on his next project,
London 1896. Ritz started to interest investors. Et Ritz a dit, les idées je les ai mais je n'ai pas l'argent. Et ces gens-là ont dit, on va créer une société. Et on crée, par devers Ritz, une société qui s'appelle la Ritz Syndicate Limited. Il y avait tout l'establishment anglais, plus la haute société mondiale, qui est rentrée dans cette société-là. The Ritz Syndicate soon became an empire, the first multinational of tourism. But the company was no sooner founded than a scandal threatened to destroy it. To everyone's surprise, both Ritz and Escoffier left the Savoy. In fact, they were fired. It was allowed to be. Thank you very much. It was allowed to be put about that it was a resignation, but in fact there was a lot of legal background to it. Quand Ritz a commencé à se lancer dans ses propres hôtels, forcément ça n'a pas plu du tout à Sir Richard d'Oylicard. Il a fait fouiller le bureau de Ritz et le bureau d'Escoffier, et on y a découvert certaines choses qui ont fait dire que Escoffier aurait touché des commissions illicites, que Ritz aurait fait des manipulations de factures. Enfin, on a trouvé 30 chefs d'accusation contre Ritz et contre Escoffier. He signed a confession, as did Escoffier. The scandal was covered up out of respect for the royal family. It was Paul Levy who made this public after almost 100 years. Big question is, why did the Savoy keep it secret? Well, I think it's very, very simple. I think without any, harsh words being exchanged, Ritz was in effect blackmailing the Prince of Wales. The Prince of Wales, later Edward VII, and his favourite mistress, Lily Langtry, the actor, Jersey Lily, were carrying on their affair in a suite at the Savoy. The rise of Ritz continued, and his old dream finally came true. He bought his own hotel in Paris. A building was for sale in the most beautiful square in Paris, the Place Vendôme. Ever since Louis XIV, the Sun King, the Place Vendôme has been synonymous with luxury and elegance. It was an ideal location for the Ritz. C'est exactement la maison dont il rêve. Et donc, il repart à Londres, persuadé que c'est ça, et il fait tous ses plans en vertu de ça. Et là, à Londres, la société annonce « Désolé, ça coûte beaucoup trop cher, l'immeuble est trop petit, nous n'achetons pas ». Ritz didn't give up. He bought the building himself with money borrowed from his old friend, the liqueur maker Apostole Marnier. Et il est venu, M. Marnier d'Apostole lui a donné l'argent pour bloquer la vente de la maison, et ainsi, il a pu forcer la main au conseil d'administration. The Ritz syndicate feared a financial disaster. To avoid risking the whole group, the syndicate created a new company, Ritz Paris, and let Ritz run it as he wished. Ritz entrusted the fit-out to the most famous interior designer of the age, Charles-Frédéric Mévez. Mévez didn't just draw up the plans, he designed the furniture and even the plates and glassware. It was all custom-made for the Ritz. Ritz wanted the hotel to be in the fashionable Art Nouveau style, but Mévez talked him out of it, arguing it would clash with the style of the Place Vendôme. After months of discussions, the two men finally settled for a mix of different classic styles. Some suites were Louis XVI. The sitting rooms were Regency. And a few rooms were in the Empire style. This original mixture became the essence of the Ritz style, a decor that luxury hotels would try to emulate throughout the world.
On the 1st of June 1898, celebrities from all over the world were expected for the official opening of the Paris Ritz. But would they come? No one dared believe it. Only Ritz was optimistic. And he was right. At the moment of truth, they were all there. Sarah Bernhardt and the who's who of Paris, the millionaires John Wanamaker and Cornelius Vanderbilt who'd crossed the Atlantic from America. Lady de Grey, the leader of London society, the Tsar of Russia, and the writer Marcel Proust, who found the Ritz a new source of inspiration. Ça a été un succès immédiat. Les clients se sont précipités, ont pris d'assaut les chambres. L'hôtel était complet. L'hôtel n'a cessé d'être complet depuis son ouverture en 1898 jusqu'à la grande crise et la récession des années 30. The success of the hotel surpassed Ritz's fondest hopes. In its first year, it made a profit of over 278,000 francs, or $2.5 million, an amazing achievement for a small hotel with only 86 rooms. The genius of César Ritz was to offer his guests a stage, a place for aristocrats to prove that they still existed, and for nouveaux riches to show off their wealth. The Ritz was like a theatre, like the Palais Garnier, the Paris Opera. Vous êtes au théâtre, mais vous-même, vous êtes comme sur scène. Vous regardez, mais on vous regarde. Et là, tout d'un coup, vous êtes ailleurs, dans un ailleurs. Quand vous arrivez de la rue, vous laissiez sur le parvis tout ce qui est votre vie quotidienne. Le gris de la ville, le béton du trottoir, les impôts, le stationnement, les voitures, etc. Vous savez, c'est une sorte de jeu de loi de l'homme à la mode. Il y a des cases où il faut être. L'opéra en est une, le Ritz en est un autre. C'est une espèce de décoration, c'est comme une décoration, ça se porte à la boutonnière. Le Ritz, ça veut dire qu'on a gagné une place dans la société. César Ritz was at the peak of his glory. He was going from one success to another, yet behind the mask, he suffered deeply. He missed his family. He hardly ever saw his two sons. He thought himself ugly, and he was ashamed of his origins and his lack of education. Ce qu'on disait, c'est qu'il parlait l'anglais et qu'il parlait l'allemand en plus du français, mais avec un fort accent. Ritz était un personnage extrêmement élégant, extrêmement raffiné, mordu d'hygiène. Il changeait de costume jusqu'à 4 fois par jour. Il avait, cite Marie-Louise Ritz dans ses mémoires, il avait 300 costumes. Ritz était pétri d'élégance. Il voulait être le semblable de ses propres clients. Est-ce que c'est vrai qu'il n'était pas capable d'écrire une lettre sans faute? C'est ce qu'on a dit. Moi, je n'ai retrouvé aucun écrit de sa main. Je n'ai retrouvé que sa signature. Je n'ai pas trouvé de lettre écrite entièrement de sa main. Even after his great success in Paris, Ritz went on travelling to manage 12 hotels in 5 different countries. After Lucerne, Monte Carlo and Rome, he looked after establishments in Frankfurt and Naples. It was an exhausting way of life. A rail journey from Monte Carlo to Paris took 14 hours. In January 1901, Queen Victoria died. The heir to the throne was Prince Edward, Ritz's old friend and patron. The coronation was scheduled for the 26th of June, 1902. Ritz was in charge of the non-official side of the festivities. He wanted his friend's coronation to be the grandest of all time. On est à 8 jours du couronnement d'Édouard VII. Ritz a tout préparé, Escoffier est aux cuisines, les menus sont faits, les chambres sont toutes réservées, tout est en ordre, tout est parfait, et on apprend que le roi a une crise d'appendicite et qu'il doit être opéré en urgence. Ça signifie que tout le couronnement est reporté. Pour Ritz, c'est une catastrophe, qu'il faut tout annuler, et il s'effondre sur le tapis de la salle à manger. Ritz recovered, but less than 3 months later, he had a relapse in Paris. On parle de surmenage, on parle de dépression.
Il a des moments d'absence, c'est très grave. Petit à petit, il se délite, sa personnalité part. Vers les années 1906-1907, il commence à avoir des hallucinations. Il commence à avoir des ombres venir sur lui. Alors il pique des crises, il prend ce qu'il a sous la main, il le jette sur ce qu'il croit voir comme ombre. Mrs. Ritz took her ailing husband to the Riviera. He needed rest and relaxation, but there was no cure, and Ritz started to deteriorate dramatically. In Paris, it was business as usual. Ritz's illness was kept secret, but preparations were put in hand for an era after Ritz. En 1911, il va disparaître des registres du Ritz, où il ne sera plus considéré comme administrateur. Il est totalement poussé vers la sortie. But the Ritz concept was there to stay, even without its creator. In 1914, Ritz lost all grasp on reality. He was committed to Dr. Eggli's private psychiatric hospital in the Villa Clara Sanatorium in Küsnacht near Lucerne. The doctor's daughter, Marianne Badmettler, has only vague memories of her father's patients. Das sind also bessere gewesen. Sehr angesehene, ja. Ja. Wo hat können zahlen. Dokumente, Krankengeschichte oder so. Jetzt kommt's dabei. Nicht mehr, nein. Jetzt nichts mehr. Nein, gar nicht mehr. Ja, ich habe doch nicht gedacht, dass das Zeug eigentlich noch Wert bekommt. Ja, da in dem Haus war der Ritz. Ritz had completely lost his mind. He was severely manic-depressive. Just why remains a secret to this day. All his medical records were destroyed. But even in his madness, Ritz had only one obsession: hotels. He kept drawing huge imaginary hotels. On the 26th of October 1918, after 16 years of illness, he died, alone and forgotten. Son décès est passé quasiment inaperçu. La réunion du conseil d'administration suivante, qui a lieu début novembre, ne fait mention que sur 4 lignes, c'est-à-dire « Nous avons appris la mort de M. César Ritz en Suisse et adressons nos condoléances à sa veuve et ses enfants ». Marie-Louise Ritz lost not only her husband in 1918, but also her 2 sons. The younger son, René, died after a serious accident. The elder, Charles, emigrated to the United States. And at the hotel, the shareholders wanted her to step down. It was only thanks to her loyal friend, Baron Pfeffer, that she continued to chair the board of directors. Marie-Louise Ritz died aged 93 in 1961. Her last wish was to be buried in Niederwald, the village where her husband was born. She also asked for her husband's remains and those of René to be brought to Niederwald from Paris. The people of Niederwald have fond memories of Mrs. Ritz. Without a family after her husband's death and wholly isolated in Paris, she found a new home with the villagers. She spent her summer holidays in her husband's family home. Noch erinnern, wie die gekommen ist? Ja, ich habe die noch gesehen. Was ist das so für eine Erscheinung? Ja, ich will Ihnen zeigen. Ich habe noch das Foto. An ihn mag ich ja nicht mehr erinnern, aber man wird nicht. Ja. Und das ist meine Großmutter, das war Steueritz, seht ihr? Mit der Pfeife. Die hat noch die Pfeife gerückt. Und das Badzimmer hat sie selber gemacht. Das ist noch das gleiche Badzimmer, was sie benutzt hat. Das hat die Madame Badwanne drin getan. Und das haben die Leute im Dorf gesehen? Sie hat sie dann eingeladen, um zu baden. Das waren die ersten Bäder, die wir hier hatten. Das hat sich dann für die Frauen entschieden, die eingeladen und gesagt, wenn er jetzt baden will, dann für ihn war das natürlich schön. Mrs. Ritz was often generous to the village. Shortly before she died, she set up a foundation for its young people. Die Ritz-Stiftung hat das ist auf 7-stellige Zahlen ausgegangen, was da drin war. Und die haben
beliebig viel Stipendien zahlt an Studenten und an Lehrlinge. Das ist recht gegangen. Man hat ein gewisses Maß nicht überschritten, weil das hat keinen Sinn, ja, dass man die Leute mit Geld vollstopft. Aber in Niederwald haben ein Haufen junge Leute können mit der Ritz-Stiftung ihre Lehre machen. Epilogue. In 1979, the Ritz got a new owner, the billionaire Mohammed Al Fayed, who came from a family of Egyptian hoteliers. When I was a child, 12 years old, I came here with my grandfather. And it stuck in my mind straight away, the fantasy of Place Vendôme. Place Vendôme, you know, is a spectacular place, architecture place. For Cesar Ritz choose a location like that to create a hotel which is the ultimate fantasy and luxury, right? It stuck in my mind. I say, my granddad, one day I will own this place. Quelqu'un qui rachète le Ritz doit continuer dans la légende et la tradition du Ritz, et ce qu'on a respecté scrupuleusement. I felt I had to do my best to salvage his legacy and his tradition. A great hotelier like that has to stay forever. And I feel that this is a place, is history, right?